Good morning. So, welcome to the IELTS speaking test. I will be your examiner today. So, let's start with speaking part 1. In the first part of the speaking test, I will ask you some questions about yourself. So, let's talk about the area where you live. Okay, so where do you live? Yeah, although Hanoi is very busy and hectic, the neighborhood where I live is completely opposite. It's pretty peaceful and tranquil. Yeah, and I can gain easy access to all the modern facilities like shopping malls, schools, and healthcare center. How long have you lived there? I've lived here since I was born, and now I'm having a pretty fulfilling life with a decent job here, so I haven't had any plans to move to any other cities. Okay, so are the people there friendly? Definitely yes. One of the things that I admired most when I lived here is the hospitality, the people here. I really love my neighbors as they are always willing to give me a hand when I'm in need. Okay, right, so that is the end for speaking part 1. Let's move on to speaking part 2. In the next part of the test, I will give you a topic. And then you will have 1 minute to prepare. You will have your pen and paper to note down your ideas if you wish. And then you will speak in 1 to 2 minutes. Okay, so this one is your pen and paper. Okay, you will have 1 minute to prepare. So your time starts now. Okay, time's up. Yes, so now you will have from 1 to 2 minutes to speak. So don't worry if I stop you, all right? Okay, you can start speaking. There is a historical period that I feel really curious about and want to learn more about it. It was from 1944 to 1945 when Vietnam was under the French colonization. And as far as I know, during the World War II, Japanese forces invaded Vietnam, and we were under a hard time fighting off both the Japanese forces and also the French, colonial system. Yeah, and what I impressed the most, and I felt really lucky that we had a very prominent leader, which is President Ho Chi Minh, and in 1945 he declared when we successfully declared our independence on the 2nd of September in 1945, and I think this is such a big milestone in our history, and although I have learned a lot from our textbooks and also the lessons in class, but I would love to have a chance to go back in time and standing in the crowds with other citizens and Ho Chi Minh and President Ho Chi Minh in the Voting Square to together celebrate our first glory as an independent country. And I think I can feel the pride and also the patriotism in the atmosphere. Yeah, and I think that's the most intriguing historical period that I would love to find out more about. Okay, yes. So let's move on to the next part. In the next part, I will ask you some questions related to the topic in part 2. So first of all, in what ways can children learn about history? I believe there are several ways for children to find out more about their country's history. The most basic method is probably learning from their teachers and lessons at school. However, schools nowadays have created more creative activities to intrigue the children.
For example, they created some extracurricular activities and organized some field trips for their students to visit their historical sites or museums. And also with the advancement of the internet and technology, students now can access various sources to choose their favorite videos that suit their learning style. So, do you think it is hard to protect historical buildings? Maybe because maintenance and labor costs, but I believe that it takes a lot of effort from both individuals and the government. I think that when there's a will, there's a way. People can, though we need a lot of effort to do it, but we have to admit that the historical buildings play an important role in our culture. It's like our cultural identity. So preserving it is like a must, and together we can make it. And I think it's just a matter of attitudes. Okay, so how do museums teach people about history? Well, when people go to the museums, they can learn a lot from the artifacts displayed there. And I believe that each artifacts hold their own historical story. And while wandering around the museums, people can read the information board to gain more knowledge about the history there. And also they can listen to their audio illustration while walking. Okay, thank you. So that is the end of your speaking test. Thank you so much for joining today. Đối với bài thi speaking của Ngân thì mình đánh giá đây là một bài thi khá là tốt, khá là decent. Đầu tiên là về tiêu chí fluency and coherence thì nhìn chung mình thấy là phản xạ của Ngân khá là tốt với hầu hết tất cả các chủ đề, kể cả familiar và unfamiliar topics như ở part 2 và part 3 là liên quan đến chủ đề history. Mặc dù là trong quá trình mà nói thì có đôi chỗ có hơi ngập ngừng, có hơi hesitate và có self-correction một chút, đặc biệt là về part 2 và part 3, nhưng mà mình thấy là Ngân vẫn có giữ được mạch nói ổn định và tương đối chủ động phát triển ý. Đối với part 3 thì mình thấy là câu trả lời không chỉ liệt kê mà Ngân còn chủ động gọi là expand ideas theo chiều sâu nữa, thì đó là một điểm cộng rất là lớn. Tiếp theo là về tiêu chí lexical resource, về từ vựng thì thứ nhất là Ngân có thể paraphrase được đối với câu hỏi, không sử dụng các từ trong câu hỏi mà sử dụng các cụm từ khác đi, và thậm chí là vocab cũng tương đối đa dạng. Khá là flexible, có sử dụng một số những cái uncommon words, ví dụ như là ở part 1 thì có sử dụng metropolis, the hectic, là decent job, or sử dụng thêm cả collocations như là give me a hand or gain easy access to. Part 2, part 3 cũng có sử dụng một số topic related vocab như là patriotism, yes, or historical milestone, yeah. Đôi chỗ thì có ngập ngừng một chút, có cả về idea related hesitation và có cả về language related hesitation, nhưng mà nhìn chung thì cũng không quá nhiều. Về grammatical range and accuracy thì sử dụng tương đối đan xen các cấu trúc ngữ pháp, các cấu trúc câu, không sử dụng quá nhiều câu đơn mà có đan xen cả câu phức, câu ghép và câu phức ghép, và một số những mảng ngữ pháp nâng cao. Có một số chỗ thì mình cũng có chú ý là Ngân có bị self-correct về chia động từ một chút, ví dụ như ở part 2 hoặc là ở part 3, nhưng mà nhìn chung thì có khả năng kiểm soát ngữ pháp ổn. Và về pronunciation thì phát âm tốt, đầy đủ các âm dễ nghe, các âm cuối khá là rõ ràng, và thậm chí là có sử dụng một số những pronunciation feature mà nó advanced hơn một chút, ví dụ như là linking hoặc là giảm âm cũng có một chút. Thì nhìn chung đây là một bài nói khá là tốt.
Và mặc dù thì mọi người cũng có thể thấy là giảng viên 8.0 mà đặt vào áp lực phòng thi hoặc là bị hỏi về một số những unfamiliar topics thì cũng có thể đấy hơi bối rối một chút, nhưng mà it's okay. Yeah, there's always room for practice. Yeah.